Hi, Charan. Hi, ma'am. How are you? I'm good, ma'am. This is Savitri from Quality Department. Today, I am going to take a feedback video from your side. First of all, congratulations for your placement. Thank you. Can you introduce yourself? Ma'am, my name is Sricharan. I'm from Visakhapatnam, from the state of Andhra Pradesh. I have completed my graduation from Welfare Institute of Science, Technology and Management, which is based from my hometown Visakhapatnam itself. After completing my graduation, I came to CMTI. Okay. Have you got to know about CMTI? మా ఫ్రెండ్ ఒక అతను తను నాకు ఇక్కడ రెఫరెన్స్ ఇచ్చారనమాట. సిఎంటిఐ అక్కడ కోర్సెస్ ఇంకా వాళ్ళ ఫెసిలిటీస్ ప్లేస్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ బాగుంటాయని విన్నాను. సో అలా సిఎంటిఐకి నేను రావడం జరిగింది. Okay. In CMTI, which course you have taken? మేము సిఎంటిఐలో నేను సిఎస్సిఎం కోర్స్ తీసుకున్నాను, అడ్వాన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్. Okay. So, what you learn in that course? మేము సిఎస్సిఎం కోర్స్ లో కంప్లీట్ బేసిక్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. కన్స్ట్రక్షన్ ఫీల్డ్ లో మనం వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ మనకి ఏం కావాలి, ఆ కన్స్ట్రక్షన్ ఫండమెంటల్స్ నుంచి ఇంకా డెప్త్ వరకు ఉంటది అనమాట. అలాగే ఇందులో సాఫ్ట్వేర్ ట్రైనింగ్ కూడా ఉంటుంది. So, what are the softwares you have learned? AutoCAD and SketchUp and వేరే మ్యామ్. Which are the site and showroom visit you have visited? మ్యామ్ హోమ్లైన్, ఐబిఓ ఇంకా పెప్పర్ ఫ్రై ఈ షోరూమ్స్ ని విజిట్ చేశాను మ్యామ్. Okay. What you have learned in showroom and site visit? మ్యామ్ వేరియస్ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ మనకి కన్స్ట్రక్షన్ లో అవైలబుల్ అంటే ఎలా అవైలబుల్ ఉంటాయి, వాటి ప్రైజెస్ ఇంకా వాటి యూజెస్ డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు మ్యామ్ అక్కడికి వెళ్ళడం ద్వారా. Okay. For which role you have selected? గ్రాడ్యుయేట్ ఇన్ ద ట్రైనింగ్. Okay. How many rounds are there? టోటల్ 3 rounds మ్యామ్. What were the rounds? మేము ఫస్ట్ రౌండ్ లో టెక్నికల్ ఇంటర్వ్యూ, క్వాంటిటేటివ్ అండ్ ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ ఇంకా గ్రూప్ డిస్కషన్ జరిగింది. సెకండ్ రౌండ్ లో పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ, ఫేస్ టు ఫేస్ ఇంటర్వ్యూ అయ్యింది. దాని తర్వాత డైరెక్టర్స్ రౌండ్ అయ్యింది మ్యామ్. Okay, you have used our CMTI app, right? What were the benefit and how it was helped to crack the interview? మ్యామ్ సిఎంటిఐ యాప్ వల్ల మనకి ఆన్లైన్ కంటెంట్ ఈజీగా దొరుకుతుంది మ్యామ్. డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఎనీ టైమ్స్ కావాలంటే అంత రివైజ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఈజీ టు యాక్సెస్ మ్యామ్. ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ అన్నిటికీ పనికి వస్తుంది. Okay, Charan. How was the staff and trainers support towards you? మ్యామ్ ట్రైనర్స్ అందరు ఇక్కడ చాలా ప్రొఫెషనల్ ఉంటారు మ్యామ్. బాగా మోటివేట్ చేస్తారు అండ్ బాగా గైడ్ చేస్తారు. ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్స్ కానీ క్లాసెస్ చెప్పినప్పుడు కానీ ఇంటర్వ్యూ టైంలో బాగా వాళ్ళ గైడెన్స్ యూజ్ అయింది మ్యామ్. Okay. How was the coordinator supports towards you? మ్యామ్ వాళ్ళు చాలా బాగా కోఆర్డినేట్ చేస్తారు మ్యామ్. ప్రతిదీ ఒక షెడ్యూల్ ప్రకారం జరుగుతాయి. క్లాసెస్ కానీ, ఇంటర్వ్యూస్ కానీ, సైట్ విజిట్స్ కానీ బాగా కోఆర్డినేట్ చేస్తారు మ్యామ్. Okay. How was the classes in hybrid? క్లాసెస్ చాలా హైబ్రిడ్ లో క్లాసెస్ ఆన్లైన్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుతాయి మ్యామ్, క్లియర్ గా ఉంటాయి. So finally, what you want to tell your junior and friends who wanna go to join the CMTI? సిఎంటిఐని ఖచ్చితంగా రిఫర్ చేస్తాను మ్యామ్. నేను మా జూనియర్స్ కానీ ఎవరికైనా వాళ్ళు ప్రజెంట్ ఫ్రెషర్స్ గా ఉండి స్కిల్స్ నేర్చుకొని మంచి రోల్స్ లో వెళ్ళాలనుకుంటే సిఎంటిఐని తప్పకుండా రిఫర్ చేస్తాను వాళ్ళకి. Okay. Thank you for your feedback, Charan. So congratulations for your placement. Have a bright future. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. Thank you.